life-saving treatment against the new coronavirus. It is volunteered for the first human trials of a vaccine to take place in Africa. I feel a little bit scared, but I want to know what's going on with this vaccine so that I can tell my friends and others what's going on in this time. The trial, being carried out by Britain's Oxford University alongside local partner University of the Witwatersrand, will consist of 2,000 volunteers, including some HIV-positive patients. They'll be monitored over the next 12 months to see how well the vaccine protects against COVID-19. Shabir Mahdi, a professor of vaccinology at Wits University, says the aim is to get the infection rate under 1, the level at which it starts spreading rapidly. But once there's 60% of the population, especially the adult population, that becomes immune, we expect that effective reproductive rate to go to under 1, which basically means the virus will still be around, it will still circulate, but its chain of transmission has been interrupted, which is important. It's the second trial of this vaccine outside the United Kingdom after Brazil, and a larger study is planned in the United States. South Africa has the highest rate of infections in Africa at over 100,000, with 2,000 deaths, and the World Health Organization has warned the region could become the next epicenter of the outbreak. Though tests of a new medical intervention on the continent always ring alarm bells because of a history of big pharmaceutical companies using Africans as guinea pigs, it's hoped that South Africa's involvement will ensure the continent will have access to an affordable vaccine and not be left at the back of the queue. The announcement of the first coronavirus vaccine to be studied in Africa, and indeed in South Africa. So the South African Medical Research Council is a major funder of this program. What's very important as well is the issue around prevention, and we became very interested in funding work on vaccine design and development. And we looked at both local vaccine design and development as well as collaborating with international groups. And so this is the reason why we have collaborated with the Gates Foundation to fund this very important research. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense... The issue around prevention, and we became very interested in funding work on vaccine design and development. And we looked at both local vaccine design and development as well as collaborating with international groups. And so this is the reason why we have collaborated with the Gates Foundation to fund this very important research. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense...